Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. In today's video, we have some sentences which I am going to say slowly so that you can practice with me. So let's get started. I go to school every day. Je vais à l'école tous les jours. She is my teacher. Elle est ma maîtresse. He is my classmate. Il est mon camarade de classe. What time does school start? À quelle heure commence l'école? School starts at 8 o'clock. L'école commence à 8 heures. I like my school. J'aime mon école. This is my classroom. C'est ma salle de classe. Where is the principal's office? Où est le bureau du directeur? I forgot my homework. J'ai oublié mes devoirs. Can I go to the toilet? Puis-je aller aux toilettes? I like mathematics. J'aime les mathématiques. Science is interesting. Les sciences sont intéressantes. We have English today. Nous avons anglais aujourd'hui. I don't like history. Je n'aime pas l'histoire. She is good at French. Elle est bonne en français. He studied geography. Il étudie la géographie. We have an exam tomorrow. Nous avons un examen demain. Do you like reading? Tu aimes lire? This book is easy. Ce livre est facile. I need help with this problem. J'ai besoin d'aide pour ce problème. Open your book. Ouvre ton livre. Close your notebook. Ferme ton cahier. Listen carefully. Écoute attentivement. Read this sentence. Lis cette phrase. Write the answer. Écris la réponse.
réponse. Raise your hand. Lève la main. Don't talk in class. Ne parle pas en classe. Be quiet, please. Silence, s'il te plaît. Repeat after me. Répète après moi. Let's start the lesson. Commençons la leçon. I eat lunch at school. Je déjeune à l'école. The bell is ringing. La cloche sonne. It's break time. C'est la récréation. I play with my friends. Je joue avec mes amis. We go to the library. Nous allons à la bibliothèque. I lost my pen. J'ai perdu mon stylo. Where is your backpack? Où est ton sac à dos? I need a pencil. J'ai besoin d'un crayon. She is cleaning the board. Elle nettoie le tableau. He is late for school. Il est en retard à l'école. May I ask a question? Puis-je poser une question? I don't understand. Je ne comprends pas. Can you explain it again? Pouvez-vous expliquer encore une fois? What does this word mean? Que veut dire ce mot? Is this correct? Est-ce correct? Please help me. S'il vous plaît, aidez-moi. I finished my work. J'ai fini mon travail. Can I go now? Puis-je y aller maintenant? For male. Thank you, teacher. Merci, maître. For female. Thank you, teacher. Merci, maîtresse. Merci, please like, subscribe to my channel and share my videos. Au revoir, bye.